Next, we are studying about electric field line. So, around the charge we have seen there is an electric field, and we have to draw the electric field line around the charge. For that, we use a unit positive charge. Unit positive charge is used to draw the electric field line. Electric field line, I told you yesterday, it can be straight line or curved line. I will show the field lines. See, for a single positive charge, this is the field line. This represents, but that is straight lines we have drawn perpendicular to the surface. Lines drawn perpendicular to the surface. How we have drawn the field line, children? By keeping a unit positive charge. So this charge Q, this charge is Q. This charge Q is positive. We have taken a positive charge. So if you keep a test charge here, source charge is big charge. Test charge is very small charge. If we keep a positive test charge here, will it experience attraction or repulsion, Jnanaprakash? Jnanaprakash? Yes, ma'am. If we repulsion. Repulsion. So it will be repelled away from it. That's why we have drawn the straight line away from it. So for a single positive charge, the electric field line is away from it, starting from it, and it is ending at infinity. We say it will end at infinity only, like that. Similarly, suppose this charge is source charge is negative. Source charge is negative. So if you keep, we know to draw the field line, you have to bring a test charge, positive, unit positive charge is needed. So if a unit positive charge is kept here, will it experience attraction or repulsion? Dibangsha, this is negative charge, minus Q another. If we keep a unit positive charge here, will it experience attraction or repulsion, Dibangsha? Attraction. So, charge ingottu move cheyyunnu. Adana idinte direction. Appo unit positive charge engadaanu move cheyyunnathu. Adana electric field inde direction. Appo adinte movement engadaanu attraction. Appo adu field line. Ni ivide vechalo attraction. Appo adu field line. Ivide vechalo that will be attracted. Along the line joining the two centers, force will be along the line joining the centers of the charges. Appo we are drawing the field line like so. Here the field line end at negative charge, and also they will be perpendicular to the charge. Suppose this is the charged body and this field line is towards it. So end at negative charge. So here you can see field line start from a positive charge, end at a negative charge. Start from a positive charge, end at a negative charge. So here the beginning is at infinity, from infinity to discharge. Here charge to infinity. That's field line direction. Single charges. In a system of charge, a single charge is positive charge radially outwards, negative charge radially inwards. Line of force. Positive charge radially outwards. Negative charge radially inwards. In a system of charge, plus or minus one. Upper number can field line positive, but a positive charge, unit positive charge, which on the Jerka. But this repellium, other samayami attraction. This repel and this attract. But unit positive charge move in the path and normally varchikinade. Each red line on varchikinade, and in the path. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല കിട്ടുന്നത്. സിംഗിൾ ചാർജിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് വെച്ചപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻ കർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഓർ കർവ്ഡ്. അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ദേ എൻഡ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കർവ്ഡ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ 3-4 പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Electric field line start from positive charge, electric field line end at negative charge,
it can be straight. In these two cases, field lines are straight, but in this case, the field line is a curved line. കണ്ടാ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഗൗതം, what is the property of electric field line? 3 properties I told here now. Tell ഗൗതം ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഈ കൊല്ലവും വിളിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഗൗതം ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കേട്ടാ, നമ്പർ എടുത്തിട്ട്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആൻസർ പറഞ്ഞോ. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻ? ഗൗതം ആൻസർ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടാ. നീരജ് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഫീൽഡ് ലൈൻ എൻഡ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെയിറ്റ്, ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി കർവ്ഡ്. ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അറിയില്ല. തമന്ന ഷാജു പറ. ആയിരുന്നു? നീരജ് പറയണ്ട. നീരജ് പറയൂ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ. ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടൊന്നും പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി. പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ. ഇതിനെന്താ പറഞ്ഞത്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ കർവ്ഡ് ആണോ? ഈ രണ്ട് കേസിലും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ കർവ്ഡ് ആണോ? നന്നായി. ഇതാണല്ലേ ഫീൽഡ് ലൈൻ. മാർക്ക് വരച്ചത് കർവ് ആയിട്ടാണോ വരച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും. പിന്നെ ഈ കേസിലോ ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ കർവ്ഡ് ആണോ? ഇതൊക്കെ കർവ്ഡ് കണ്ടാ. അപ്പൊ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് വന്നപ്പോ കർവ്ഡായി, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഫീൽഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ ഫീൽഡ് ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അറിയോ? അല്ല, ഫീൽഡ് ലൈൻ എങ്ങനെ കിട്ടി? ഞാനിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് വരച്ചത്? ഏത് ചാർജ് വയ്ക്കാനാ? വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് മതിയോ? യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങടാണോ പോണെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങടാണ് പോണത്? അതിങ്ങനെ വരും കേട്ടാ. അതിന്റെ പാത്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ. ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് ഞാനിവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ പോവുള്ളൂ. അതിന്റെ പാത്താണ്. അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് മൂവ്. പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് മൂവ്. അതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പാത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ്, ഇന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു മാത്രം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ്. കാരണം അതിന്റെ എൻഡിങ് പോയിന്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഡിഫറെന്റ്. ഞാൻ കേട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയൂലേ? ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ? ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോവില്ല. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. അത് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ലൈനൊന്നും കാണില്ല, പുറമെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതാണ് കേട്ടാ. ഉള്ളിലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജിൽ കണ്ടു, ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കേട്ടാ, പുറത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ കേട്ടാ, ഇവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യും, ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും കേട്ടാ. അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് കേട്ടാ. അതാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈക്വൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, സിമെട്രിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എവേ ഫ്രം ആയിട്ട് പോകും. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും.
അത് നൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാ. ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു റീജിയൻ ആണ് ഇവിടെ. വെൻ ദ ചാർജസ് ആർ ഈക്വൽ പി, ദ നൾ പോയിന്റ് ലൈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ചാർജസ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ലൈൻ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചിൽഡ്രൻ? ആ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ആ പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പകരം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അട്രാക്ട് ആണല്ലോ ചെയ്യാം. അവിടെ റിപ്പൽഷൻ ആണ്. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നാലും റിപ്പൽഷൻ ആണ് കേട്ടാ. ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അത് പക്ഷെ എറോ മാർക്ക് 2 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും മാത്രം കേട്ടാ. എറോ മാർക്ക് 2 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. 2 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോ വേ ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 2 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ റിപ്പൽഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബിഗ്ഗർ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ, ഒരെണ്ണം ബിഗ്ഗർ ചാർജ്, ഒരെണ്ണം സ്മോളർ ചാർജ്, അത് ടീച്ചർ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. വീഡിയോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണിച്ചു. വീഡിയോ വരുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നൾ പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഒരെണ്ണം ബിഗ്ഗർ ചാർജ്, ഒരെണ്ണം സ്മോളർ ചാർജ്. മറ്റേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെന്ററിലായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ബിഗ്ഗർ ഒരെണ്ണം സ്മോളർ ആവുമ്പോ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സെന്റർ ഓഫ് ദ പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റ് എവിടെ കിടക്കും? നിയർ ടു ദി ചാർജ്, നോ ചാർജ്. നിയർ ടു ദ സ്മോളർ ചാർജ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ്. നിയർ ടു ദ സ്മോളർ ചാർജ്. കാണാനില്ലല്ലോ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Yes, so this is a crash course with electric charges, and we are going to cover all the various. So if we talk about positive charge, they are directed radially outward. If we talk about the negative charge, they are directed radially inward. So if there are two positive charges placed like this, this is how the electric field lines would look, because the lines would originate from both of these charges. Right? So this is how they are. Similarly, if you have one positive charge and the other one negative charge, then what happens? The lines originate from one and it terminates into the other one. As in not terminates, but it enters the other one. So that's how it will form these kind of closed loops. Let us quickly recap the properties of electric field lines. No two field lines ever intersect, because if field lines intersect, then at the point of intersection, there will be two directions of the electric field, which is not possible, right? Because at every point of these electric fields, you get the direction of electric field. The second property is field lines are always perpendicular to the conductor. Third property, number of field lines is directly proportional to the amount of charge. For example, if you have field lines, just 3 field lines, and in another case, if you have so many field lines, that means the charge, the amount of charge in this case is very less when compared to the amount of charge in this case. Fourth, field lines contract longitudinally during attraction between unlike charges. So if you look at this, here these are unlike charges, positive and negative. So in this case, what happens? You can see that the field lines, they contract.
they are not expanding, right? They contract longitudinally because of the attraction. Whereas in case of like charges, as in this case, they exert pressure on each other. As you can see, they exert some natural pressure due to the repulsion between. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ they exert lateral pressure for repulsion. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ കണ്ടോ, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അട്രാക്ഷൻ ആണ്, കോൺട്രാക്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കോൺട്രാക്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി ഡ്യൂറിങ് അട്രാക്ഷൻ. At the time of attraction, contraction takes place. Electric field line contract. But in the case of repulsion, dilate laterally. Exert pressure. They exert pressure during repulsion between like charges. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ. ഓക്കെ. Well, here I want to add one point. So if these two charges are of equal magnitude, for example, if this is also plus 2, this is also plus 2, then this point, which is called the neutral point, that means this is the point where nothing is going to happen. These field lines will never touch this point. So this neutral point is exactly at the center. These two charges have the same magnitude. But what if these two charges do not have the same magnitude? Let us say one is plus 5q, the other one is plus 2. That means one is bigger, the other one is a smaller charge. In that case, this point P, which is the neutral point, is not at the center and it is towards the smaller charge. Because this is how it will be. For example, let us suppose this is a bigger positive charge and this is a very small positive charge. So even though repulsion will happen, but the force that this big charge will experience because of the smaller charge is going to be very less. The small charge will have very less effect on the big charge. So as a result, in this case, these lines would bend very slightly, correct? But this being a small charge, the effect that it will have because of this big charge will be huge. So therefore, these lines would be like going totally curved, right? Because they will experience more force. As a result, this point P, that is the ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? Here this is bigger charge, this is smaller charge. So see, the force experienced by bigger charge by this smaller charge. ഇതൊരു ചെറിയ ചാർജാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഇതുമേലെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അതേസമയം സ്മോളർ ചാർജിനാണെങ്കിലോ ഇതൊരു വലിയൊരു ചാർജിൻ്റെ ഫോഴ്സാണ്. വലിയൊരാൾ വന്ന് ഫോഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ ബെൻഡിങ് നടക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റീജിയനാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചാർജിൻ്റെ അകലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചെറിയ ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് പറയുന്നത്. neutral point will shift towards the smaller charge. And that's what we try to say, that if these two charges are not equal in magnitude, then the neutral point is always located towards the smaller charge. Next is uniform and non-uniform electric field. So how do we know whether the electric field is uniform or non-uniform? Just by looking at the field lines. So if we are talking about uniform electric field, then the field lines are equispaced. That is, they have equal amount of space in between. But if we are talking about non-uniform, so somewhere they will be very close, somewhere they will have huge gap. So that there you will see that non-uniformity. So these are some of the properties of electric field lines, looking at which you can tell a lot of things about the electric field. Third character का time आ गया है, and that is electric field intensity. So what is electric field intensity? It is electrostatic force experienced per unit S charge. इसे हम generally denote करते हैं by capital E, and E is equal to F by Q. The SI unit for electric field intensity is Newton. Okay, that Electric field intensity. Okay, that we I told you electric field. Then I know meeting length. Listen, this is what explanation that we have seen. If they are equal amount of charges, neutral point will lie at the center of
the line joining the two charges. But if one charge is bigger than the other, the neutral point will lie near to the smaller charge, far from the bigger charge along the line joining the two charges. And line of force for a section of an infinitely large sheet of positive charge. This is a large sheet of positive charge. And you know, the field line, if a positive charge, unit positive charge is kept here, it will move along this line. That means away from it. All the field lines are away from it. And you can also see the field lines are equally spaced. So this will represent a uniform field, equally spaced. Understand? So how will you represent a uniform field? Equally spaced parallel lines represent a uniform field. Okay, that is the representation of a uniform field. നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് never intersect each other. We can explain this. So suppose the red line represents the electric field line, and I have shown it, they are intersecting each other. But actually the property is they never intersect each other. Electric field line never intersect each other. How will you prove that they never intersect each other? We know by drawing the tangent, we get the direction of the electric field at that point. So here red line represents the electric field line, and they are intersecting at the point P, and here we have to show that they will never intersect each other. For that you have to draw two tangents here at the point P. For this field line I have drawn a tangent PA, and for this field line I have drawn the tangent PB. And you see, if a unit positive charge is kept here, which direction it will move? Which direction it will move? Please tell children. Two direction.